Freon and its derivatives are commonly used as cooling fluids in HVACR systems and refrigeration equipment. Unfortunately, the enormous consumption of energy that comes with the use of these cooling fluids has associated additional safety risks and environmental impacts. In order to combat that, every year an increasing number of companies are making the switch to solutions that use carbon dioxide as the primary refrigerant. CO2 is the most efficient, sustainable and environment-friendly alternative to traditional refrigerants due to its non-toxicity and non-flammability. Owing to high heat capacity, CO2 increases the efficiency of HVACR units by 15 to 27% compared to Freon. Carbon dioxide gives a significantly greater amount of heat in the refrigeration cycle than Freon and other agents under the same energy consumption. Nowadays, carbon dioxide is largely being used in HVAC systems by supermarkets, department stores, cold storage warehouses and food distribution centers. Starting from the 1st of January 2021, Russia has introduced restrictions on the use of freons, which results in an annual 5% reduction of HVAC systems using freons. As a consequence of such restrictions in Europe, the cost of the R404 refrigerant has jumped several times, therefore leading to a massive abandonment of freon systems. The Land company is the absolute leader with the highest number of stores opened in Russia that uses HVAC units operating on carbon dioxide, which provides a full range of services for design, installation, commissioning, warranty and post-warranty maintenance of such systems. The modernization of the Pyaterochka refrigeration distribution center in Podolsk is the largest project in this sphere, carried out by the Land company in 2020. A complete reconstruction of the refrigeration system took place where high-tech energy-efficient machines of the transcritical cycle of CO2 were installed instead of the usual freon equipment. In addition, floor slabs in chambers were fully substituted with a floor heating system, and heating of the landing stages was organized due to the heat removal from the refrigerant. A plan of action was elaborated, including a clear list of instructions for both the engineering and construction teams. This plan was successfully implemented in practice. Мы являемся лидерами отрасли, и, безусловно, нам интересны новые технологии в области холодильных систем. Использование природного хладагента диоксида углерода, с одной стороны, позволяет уменьшить негативное влияние на окружающую среду, ну и следовать объявленной компанией модели устойчивого развития ESG, с другой стороны, сократить эксплуатационные затраты. Разработка интересная для использования в наших распределительных центрах, и, я полагаю, будет дальше тиражироваться. The core of the system consists of 2 units of the transcritical refrigeration cycle with a total capacity of over 2 megawatts. This is the first time that the frames are completely made of stainless steel. The use of this material significantly reduces the weight and dimensions of the unit. Each medium temperature compressor is equipped with a Danfoss liquid separator and ejector. The excess liquid enters the separator, from which it is removed back into the receiver, overcoming the pressure difference without any additional energy costs. This allows increasing the quantity of liquid in the evaporators to further increase their performance and reduce energy costs by 12%. A large amount of useful heat is released from HVAC systems operating on carbon dioxide. In Pyaterochka distribution centers project, the excess heat generated by the refrigeration unit is used to heat up the cooling fluid of the system that protects the soil from freezing, defrosts the air coolers and heats the landing stages. The recovery system allows the heat from the refrigeration units to accumulate in a designated storage tank. The heated cooling fluid is supplied to the air coolers of the refrigeration unit for periodic defrosting cycles and to the system that prevents the soil from freezing beneath the low-temperature chambers when needed. The recovery process goes according to a sequence. Firstly, the high-potential heat is removed to heat the landing stages, and secondly, the low-potential heat to defrost the air coolers and soil. The total capacity of the recovery system is 475 kilowatts. The advanced defrosting technology for the air coolers reduces energy costs by up to 30%.
In addition to energy-efficient refrigeration units, the facility uses a so-called free cooling system, which allows the use of cold atmospheric air to cool the chambers that do not require freezing. All units are controlled by a Danfoss automation system, specifically designed for carbon dioxide coolers. The automation system controls the operating compressors, the heat generation of the units, the pumps and valves of the glycol circuit, and the supply of cooling fluid to the evaporators. The intelligent controller optimizes the operation of each element in the entire refrigeration system based on the acquired data of each unit. Компания Land ежегодно открывает порядка 1500 объектов в России. За более чем 25-летний стаж нами открыто свыше 18,5 тысяч объектов различного формата. И надо сказать, что все эти объекты используют в качестве холодильного агента гидрофторуглеводород, или иначе фреон. В то же время мы видели, как разворачивается ситуация в Европе с запретом фреонов. И к этому моменту в России мы начали готовиться заблаговременно. Так, в 2015 году нами было открыто первые 2 гипермаркета на диоксиде углерода. На сегодняшний момент мы являемся крупнейшим инсталлятором, разработчиком систем на диоксиде углерода в России. Это наш самый последний и передовой объект, где мы использовали самые последние наши технические разработки. В то же время это объект уникальный с точки зрения сложности выполнения работ. Все работы были произведены на действующем распределительном центре без остановки и потери какого-либо товарооборота. В то же время на этапе технико-экономического анализа нами было сделано большое количество расчетов окупаемости этого объекта, которые показали отличные цифры, там, в среднем от 2 до 5 лет. И первые замеры за первый месяц уже превзошли все наши ожидания. Общее энергопотребление систем на диоксиде углерода по сравнению с предыдущей фреоновой системой сократилось на 15%. При этом общая площадь охлаждаемых камер увеличилась на более чем 2000 метров квадратных. Уже сейчас можно говорить, что такие системы показывают высокую эффективность и могут быть рекомендованы для всех распределительных центров торговой сети «Пятерочка».